Good morning, students. Before going into the poem of Unit 4, that is Ulysses by Alfred Lord Tennyson, let us see some of the important informations which are related to the poem. Now we are going to see about Homer, who was a Greek poet. So Homer was the presumed author of the Iliad and the Odyssey, two epic poems that are the foundational works of ancient Greek literature. So, in the Iliad and Odyssey, two epic poems. Epic poems, என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப lengthy poems. So they are the foundational works of ancient Greek literature. Greek literature உடைய அந்த ஃபவுண்டேஷனே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த இலியட் அண்ட் ஒடிசி அப்படிங்கிற ரெண்டு கிரேட் லிட்ரேச்சர்ஸ்லேருந்து. The Iliad is set during the Trojan War, the 10-year siege of the city of Troy by a coalition of Mycenaean Greek kingdoms. So this information is collected from Wikipedia, and this great poet was born in Ionia and died in Ios, Greece. Nationality is Greek, and his works have been taken as movies, and they are named as Troy, Ulysses, The Fury of Achilles, A Brother Where Art Thou, Helen of Troy, and more. So many movies have been made from the works of this great poet. The reason for this Trojan War, you should know the background of the poem also, was according to Homer's Iliad, the abduction of Helen, a queen from Sparta. This abduction was done by Paris, the son of Troy's king Priam. Throughout the Iliad, the gods constantly intervene in support of the characters on both sides of the conflict. ஸோ இது இலியட் அந்த லிட்ரேச்சர் படி பார்த்தோம்னா ஹெலன் வாஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் குவீன் ஆஃப் ஸ்பார்ட்டா அண்ட் ஷி வாஸ் ஜஸ்ட் அப்டக்டட், அதாவது கடத்தப்பட்டாள் அப்படின்னு அர்த்தம். வாஸ் டன் பை பாரிஸ், த சன் ஆஃப் ட்ராய்ஸ் கிங் பிரியம். ட்ராயோட கிங் வந்து பிரியம், அண்ட் அவரோட சன் வந்து பாரிஸ். ஹீ ஆக்சுவலி அப்டக்டட் ஹெலன். Throughout the Iliad, the gods constantly intervene. நடுவில் இன்வால்வ் ஆவாங்க நிறைய பேர், அந்த பேசுகிற மாதிரி சப்போர்ட் த கேரக்டர்ஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஃப்ளிக்ட். ரெண்டு சிட்டிஸ்க்கு நடுவில் வந்து த டேல் ஆஃப் டூ சிட்டிஸுங்கிறது ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு நாவலும் கூட. Let us see some of the important backgrounds of what is the Trojan War. The prophecy stated Odysseus would stay away from home for a very long time if he joined the Greek army and attacked Troy. So prophecy means a statement what will happen in future or some prediction. குறி சொல்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழில், அதுதான் வந்து ப்ராஃபஸி அப்படின்னு சொல்லுது. அதாவது அந்த ப்ராஃபஸி படி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஒடிசிஸ், அதாவது ஒடிசிஸ் ரோமன் லிட்ரேச்சர் படி யுலிசஸ் அப்படிங்கிறது, he would stay away from home for a very long time if he joined the Greek army. Greek armyயில் ஜாயின் பண்ணால் யுலிசஸ் வந்து he would stay away from home அப்படிங்கிறது சொல்லியிருந்தாங்க. Odysseus loved his wife and newborn son. He did not want to leave, so he pretended to be crazy when the Greek army came to call. He yoked a donkey and an ox together and plowed the seashore. So he acted insane. இன்சேன்னா பைத்தியம் மாதிரி நடிக்க ஆரம்பித்தார் அவர் யுலிசஸ். என்ன பண்ணுறாரு பாருங்கள், ஹீ ஓக் த டாங்கி அண்ட் அன் ஆக்ஸ். அந்த யோக்குங்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக உழுகிற அந்த ஏர் கலப்பை அப்படி சொல்லுவோங்களே, அதை வந்து ஒரு இதில் ஒரு சைடில் வந்து ஒரு அனிமலும் இன்னொரு சைடில் இன்னொரு அனிமலும், அதாவது ஆக்ஸையும் டாங்கியும் அந்த கலப்பையில் ஏரில் பூட்டி சீஷோரை உழுகிற மாதிரி, பிளவுட் அப்படின்னா உழுகிறது. ஸோ அதை வந்து கில் பண்ணுற மாதிரி அவர் வந்து ப்ரிட்டன் பண்ணார், ஆஸ் தோ ஹீ இஸ் மேட். ஒன் ஆஃப் த கிரீக்ஸ் பிளேஸ் டெலிமேக்கஸ் இன் த பாத் ஆஃப் ஒரிசிஸ், who served to miss the baby. Served அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டு சேஞ்ச் டைரக்ஷன் சடன்லி, அதுலேருந்து அப்படியே விலகி போகிறது. அண்ட் Odysseus who served to miss the baby, revealing the fairs. Fairs அப்படிங்கிறது சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட், சீரியஸ், that is not well organized or treated with respect. So he was as though he pretended that he was not treated with respect அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Odysseus left Ithaca
and his family to fight at Troy. The war with Troy lasted for 10 years. Following the death of the great champion Achilles, Odysseus devised a plan to enter the city and end the conflict. ஸோ அவர் வந்து ஒரு ரொம்ப கன்னிங்கான ஒரு பிளான். அண்ட் யுலிசஸ் இஸ் நோட்டட் ஃபார் his cunningness and intelligence, and he was gifted by a Greek god by giving him intelligence and cunningness. So here is where the cunning of Odysseus shone through. Odysseus had the Greek army build what came to be known as the Trojan horse, a giant hollow wooden horse to give the Trojan as an offering of peace. Inside the body of the horse, some of the best Greek warriors hid. ஸோ யுலிசஸ் எப்படி கன்னிங்காக பிளான் பண்ணியிருக்கா பாருங்க. ஒரு பெரிய உடன் ஹார்ஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லி அதுக்குள்ளே நிறைய க்ரீக் வாரியர்ஸை உட்கார வச்சுட்டார், ஹைட் பண்ண வச்சுட்டார். ஸோ இதை வந்து ஆஸ் அ கிஃப்ட் ஆஃப் பீஸ் இந்த டார்ஜன்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுன்னு பிளான் பண்ணி அந்த சீஷோரில் கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே நிறைய க்ரீக் வாரியர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு கேப்சர் த சிட்டி ஆஃப் ட்ராய். Depicted here, Odysseus was one of the greatest of the Greek heroes who fought during the Trojan War, known for his cunning intellect. Odysseus crafted the plan that destroyed the city of Troy and ended the Trojan War. The story of Odysseus begins in Homer's epic, the Iliad, but his second poem, the Odyssey, relates the tale of Odysseus wandering the seas for 10 years as he struggled to return from the Trojan War. Odysseus ruled Ithaca, an island kingdom, and Penelope, Odysseus' wife, had borne him a son, Telemachus, just before the events of the Trojan War began to unfold. So Odysseus was favored by the goddess Athena for cunning and intellect. Odysseus is also known as Ulysses, which is the Roman form of his name. ஸோ ஒடிசஸ்க்கு ரோமன் ஃபார்ம் நேம் வந்து என்னதுன்னா யுலிசிஸ். ஸோ இவருக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான், அவரோட பேர் வந்து டெலிமேக்கஸ், and he loved his wife as well as his son, and he doesn't want to join the army, but unfortunately he was taken to the army and he fought very well there, and he used his cunningness and intellect to end the conflict between the two cities. Now let us see about our poet Alfred Tennyson. First, Baron Tennyson, FRS, Fellow of Royal Society. FRS means Fellow of Royal Society. அதாவது கிரேட் லிட்ரரி லாரட்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த சொசைட்டியில் ஒரு மெம்பராக இருந்தார், ஃபெலோஷிப் இருந்தது அவருக்கு. Was a British poet. He was the poet laureate during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces, Timbuktu. Born 6th August 1809, United Kingdom, and died on 6th of October 1892, United Kingdom. Her spouse is Emily Tennyson, and she is known as Lady Tennyson, and that is her life period. And awards, Chancellor's Gold Medal has been won by Alfred Tennyson, and he gained his education in King Edward VI Grammar School from 1816 to 1820, Trinity College. So now let us come to the poem Ulysses. So Ulysses is a poem in blank verse by the Victorian poet Alfred Lord Tennyson, written in 1833 and published in 1842 in his well-received second volume of poetry. An often quoted poem, it is a popular example of the dramatic monologue, originally published in 1833, and characters as Odysseus here, main character. So now let us see what is a blank verse. A blank verse is any verse comprised of unrhymed lines, all in the same meter, usually iambic pentameter. So there will not be a cut set verse pattern, and it will be having any verse comprised of unrhymed lines.
And iambic pentameter means that particular line will be having 10 words in a single line. And you should be knowing about free verse. Free verse is a poetry that does not rhyme or have a regular rhythm, whereas blank verse has some rhythm and it will be unrhymed lines. So free verse doesn't have a rhythm. So that is the difference between blank verse and free verse. Now let us see what is the main theme or main idea of the poem Ulysses. The central theme of the poem Ulysses is that there is a search for adventure, experience, and meaning which makes life worth living. Tennyson used Ulysses as the old adventurer, unwilling to accept the setting of old age, longing for one more quest. So in Ulysses poetல Alfred Lord Tennyson, according to Lord Tennyson, what is life worth living அப்படின்னு பார்த்தோம்னா going in search for adventure, experience and meaning. And Ulysses, he has portrayed Ulysses as an old adventurer, unwilling to accept the settling of old age, longing for one more quest, இன்னொரு தேடுதலுக்காக அவர் அப்படியே வந்து லாங் பண்ணுற மாதிரி வந்து அமைச்சிருக்கார் இந்த போயத்தை. So with this we have just got an idea of what is the poem about, what is its background, where is it taken from, and we have got some idea about Homer, the Greek poet. So now let us see what is the content of the poem.